Hai, selamat datang di rumah kita. Okay, so welcome to our apartment. This is the first room you walk into. It is our, what do we call this? Ruang keluarga, family room. Ruang keluarga. Yeah. Di sini. So we have, you know, places to sit, couches, rocking chairs. We got this rocking chair so that we could rock Ruth to sleep in the middle of the night, but she actually doesn't really like it. I like to rock, right? She's got all her books here. We've put all her toys in boxes so that they can be out during the day, but after she goes to bed, we kind of make them a little less all over the place. Mejanya ini kakeknya Kate yang buat. Mejanya ini cukup unik teman-teman. Jadi dia pakai pen-pen kayu gini teman. Kayu asli. Jadi di sini kita sebagian besar nonton televisi. Yeah. Netflix. And what is that? Oh, this is our wall of firsts. Wall of first. So we have all our photos, like our first anniversary, first baby pregnancy, first month with Ruth, firstborn. Tummy time. And then that's the first time meeting John's family. Beach is this one. That one? Tablolong Beach. Tablolong. Yeah. And then this one is the first Father's Day gift. Oh, nice. Yeah, so it's like a lot of firsts here, and then some of my artwork there. This is like our area of vintage things. Obviously records are vintage. John likes these mobilnya vintage. How do you say vintage? Vintage. Cool. So yeah, vintage mobilnya. Dan ini clock vintage. John. Ini ada temperaturnya, ada kelembabannya, jadi kita bisa tahu kayaknya hari ini atau di ruangan ini temperaturnya berapa dan juga kelembabannya seperti apa. We don't really buy books anymore, so Yeah. those are just some of our favorites and some photo albums. Yeah, and so this wall here, all this artwork was either gifts. My friends made these three. We got this in Bali, and then this is like a Christmas ornament that is Ruth's name from the Bible. What does it say, Ruth? It says, where you go, I will go, and where you stay, I will stay. And then my cousin made this one, I will sing and make music to the Lord. And then this was a gift also from my mom's coworker. Yeah. To kind of exemplify our relationship. This one. And that's to Nunan, that was a wedding gift as well. Yeah. So, and we put our guitar here because we love to sing music together. And so, yeah. Okay, so that wraps up the living room. Okay. Selamat datang di master bedroom. Jadi ini langsung di ruang tengah itu connect. Ini kamarnya lumayan besar. Ini tempat tidur kita, king size bed. Itu lukisan yang bikin Kate. Why did we make that? Jadi waktu kita masuk ke sini, kita ingin sekali punya lukisan dinding yang baru gitu. And I was like, okay, can you make this one? Something like this? And I'm like, oh sure. Jadi warna-warnanya itu disesuaikan dengan tema warna ruangan ini. Ada biru dan juga silver. Satu lagi peta seperti di kamarnya Ruth. Ada peta juga seperti ini. Dan ini kita share dresser. It's mine, but right now because we moved some of the stuff from Kate's vanity, so we have some of her stuff here, mostly mine. I hang my shirts, my You got your casual jackets, there, casual, and then like formal work attire. Yes. Why is this these chair chairs, randomly wicked. here, John? Okay, and then here This is a wardrobe. my boudoir. Boudoir, ta-da! So, you know, Pretty neat. And I
I organize it a lot. I'm kind of obsessed with like going through my clothes. I also love to like organize my wardrobe seasonally. So in the winter, all this clothes will go in a bin down in the basement in storage, and then the winter stuff will come out. And I don't like having too much stuff because I feel like it's hard to figure out what to wear. Yeah. So I like it simplified. And so every time, like every month or so, I try to get rid of more stuff. And then I buy more stuff. Not really. And then this is my vanity. Like I have my hair stuff here, and then my jewelry and makeup because we got the 2 windows for some natural light. Ini meja tempat kerja sih, karena awalnya memang meja ini ada di ruangannya kamar yang satu. Di sini apartemen ada 2 kamar, ada di ruangan yang satu, tapi karena Ruth sekarang tidur di sana, jadi kita pindah. Karena nggak ada ruang, kita pindah di kamar karena lokasinya besar. Ini mejanya punya bisa dinaikin seperti ini, jadi kalau misalnya kita capek untuk duduk, tingginya sesuai sambil kerja di sini, atau sambil naikin kita juga bisa pakai yang ini. Ada semacam pad, jadi empuk. Kalau berdiri itu tulang itu tidak sakit gitu. Kalau berdiri terlalu lama tanpa ada pijakan yang nyaman itu tidak bagus juga buat tulang. Alright, come on. Ayo Pirut, ke kamar. Let's go to the next Jalan Pirut, room. ke kamar. Iya, tempat masuk. Ajak ke pinggirnya. We're all going. Oke, teman-teman, di sini kita kebanyakan lampu sama yang listrik itu kita connect ke Google Assistant. Jadi kita punya satu di situ, ada satu di kamar juga. Itu sangat mudah untuk mengontrol. Jadi kita tidak perlu switch on and off. Turn off living room lights. And what's the weather today? Currently, it's 82 degrees and partly cloudy. Who am I? Your name is John. What about you? Who am I? Your name is Kate. Yeah. Ruth is still trying to figure Google out. She's not really sure, like, is it a person? Yes. Is it a phone? I don't really get it. Okay, so now we come into the art studio. This is kind of where I, during Ruth's naps, will work on artwork. As you can see, I started painting here. A photo from Colombia when I visited there. And so I like it because it's got great sunlight. The sun sort of comes up over here and then tracks all the way to the front of the house. Right. So this apartment has great light. We forgot to mention, kita lupa bilang kalau lukisan-lukisan yang ada di dinding ini semua Kate yang lukis. So Kate painted that one. This photo montage is basically our wedding photos. Yeah. So, our wedding was really small, and then actually this is when we got engaged. Engagement photos. The wedding was in Vermont. And then this plant, this tree, I've been growing for about 3 or 4 years. And really it started off as like a cut-off branch from my old roommate's tree. Yeah. A few kids had like ripped pieces out of it, so I'm like really trying to protect it. And Ruth has fallen on it a few times. All right, what about this mat, Ruth? What do we use this for? So we play on this mat. Keep in mind, do you see me? Oopsie. Karena lantai dodolek mungkin? Dodolek. Dodolek. Dan ini soft, squishy. Empuk. Empuk, and saya pakai ini untuk yoga. Yoga. Dan Ruth bermain di sana. Oke guys, jadi ini ada gantungan label John and Kate. Ini Mama Lisa yang buat. Waktu di hari pernikahan kita, Mama Lisa yang buat. Kita pikir ini kan handmade, jadi kita gantung aja di sini. Dan Ruth biasanya makan duduk di sini. Kate biasa sore-sore kalau misalnya saya belum pulang, Kate ngasih makan Ruth di sini sambil telepon. Entah itu grandma atau grandpa atau sisi atau opa. Seni ini Ruth kesukaan. Ya. Karena saya tidak tahu. Mungkin warna-warna dan shapes. Ya, Abstract. Ya. Apa itu? Ruth ada di mana sekarang, Ruth? She wants to show the island. Kita dapat 2, teman-teman. Awalnya kita cuma beli 1, tapi karena yang satu ini ada istilahnya cacat di salah satu ujungnya kecil. Jadi saya kontak toko online, katanya bisa nggak dikirimin yang bagus karena yang satu aja yang bagian atasnya. Tapi mereka bilang mereka nggak bisa
ganti salah satu potong, mereka harus ganti semuanya. Jadi mereka kirim yang baru, yang lama mereka bilang kita simpan aja. Jadi akhirnya kita punya 2. Jangan saya berdua koleksi magnet dari tempat-tempat yang kita pergunjungi. Jadi John punya banyak magnet dari USA, Amerika, dan saya punya banyak magnet dari Eropa dan tempat lain. Jadi together we have the whole world. The whole world. Okay, so is there stove, oven, gas stove? So it has like a, I don't know what kind of stoves in the Gas. Oh, sama? Gas, Oh ya. yeah, so same. And ini microwave. Microwave. Yeah. Spices. Everything bagel sesame Yeah. seasoning blend. We use that one a lot for breakfast. Sarapan dengan alpukat di bakar roti. Roti bakar. Suka ini Cajun. Cajun. And di sini oils, vinegar. Sekarang saya punya banyak bumbu dari Asia. Tapi sebelum saya bertemu John, saya hanya punya bumbu dari Eropa dan Amerika. Tapi sekarang banyak. Instant pot, one small instant pot or rice cooker, the air fryer, panci, dan kopi, station for kopi. Saya juga koleksi mugs kopi dari tempat-tempat saya mengunjungi. Maine, London, Hollywood, Vermont, banyak tempat, Chicago, ya, Colombia. Ketika saya minum kopi setiap hari, saya pikir tentang jalan-jalan. Ingat. Remember. Okay, so ini tempat ketika taruh roof, piring-piring roof. Ada banyak di Indonesia. Ya, so di sini kita taruh piring-piring. Piring kotor ditaruh di situ. Dan deterjen di sini. Ini deterjen buat mesin cucinya seperti ini, ditaruh di dalam lalu tinggal pencet. Mulai dan Boom. tunggu and from dirty to clean. Kita tidak punya matching piring-piring karena John bilang suka, tapi saya suka sekarang. Ya, karena saya menjadi bosan kalau sama-sama setiap hari. Okay, this is our KitchenAid. KitchenAid, ya. Untuk baking. Ini cabinet untuk baking. So gula. Not to be mixed up with chicken broth powder. Ada cerita lucu waktu Kate satu kali bikin kue. Satu waktu saya pulang, Kate itu bikin kue seperti chocolate chips itu, kesukaan saya. Jadi dengan raspberry itu dicampur chocolate chips. Dia sudah bikin, sudah senang karena memang saya suka sekali. Nah, waktu saya makan, saya bilang, ini asin, rasanya aneh gitu. Lalu dia marah, dia pergi udah ini kan, terus aku sudah bikin repot-repot. Saya coba ini rasanya kayaknya kok aneh gitu, dia marah kan. Dia masuklah mandi, habis selesai mandi, dia keluar, dia coba sendiri. Dia sendiri tahu rasanya aneh banget dan tahu kenapa, ternyata dia tuh salah taruh, harusnya taruh gula brown sugar gula merah, gula pasir gitu. Gula coklat gitu, harusnya ditaruh gula pasir yang coklat, tapi dia salah ambil, taruhnya itu Masako. waktu ibu saya kesini kan masak pakai Masako ya, jadi Masakonya itu ditaruh, ada salah satu lapis plastik, di warnanya sama seperti gula, jadi Kate waktu itu tidak sempat ngerasain lagi, jadi taruhlah Masako. Rasanya tuh akhirnya kita harus buang semuanya. I'm so mad at you. Tapi dia sudah terlanjur marah sama saya. Oke, ini kamar mandi kita teman-teman. Apartemen ini punya satu kamar mandi standar ya. Kamar mandi, ada toilet, ini ada tempat popoknya Ruth. Fancy, it's like marble. Fake marble. Fake marble. Medicine cabinet. Ini buat Medicine, obat-obat. Ini buat tempat shower.
kebanyakan kamar mandi di Amerika tuh seperti ini. Jadi ada shower di atas sekalian dengan bathtub. Ini kamar mandi kering, jadi airnya tuh dia tidak keluar di sini. Kalau di Indonesia kan kamar mandinya basah, jadi airnya kemana-mana. Kalau di sini airnya masuk ke sini, pakai shower. Ada gordennya ini yang plastik masuk di dalam supaya airnya masuk ke dalam. Yang ini buat tutup. Lalu Ruth mandi di sini pakai balon ini, apa ban? How do you say pool? Kolam. Kolam, yeah. Kolam kecil. Kolam kecil untuk Buat Ruth. Ruth. Yeah. Ruth suka bath. She always stands up in the bath though. I think she's a shower girl. Ini juga storage. Oh iya. Which we added because we didn't have enough space in here. Iya, kita harus beli. And di sini juga. Ruth, Ruth, ayo jalan-jalan ke sini ruang kamar. akhirnya. Oke, ayo masuk ke kamar. Coba menunjukkan. Nah, teman-teman, ini kamarnya Ruth. Awalnya kita bikin buat tempat tidur tamu, tapi setelah itu karena Ruth sudah semakin besar, kita taruh tempat tidurnya di dalam sini, teman-teman. Dan ini kamar ini Kate yang desain. What's the theme of this room? Indonesia pantai Indonesia. Dari kita punya tenunan dan kita dengan Indonesia di sini. Jadi berharap yang Ruth bisa scratch banyak tempat-tempat. Ya. Jadi kalau sudah dikunjungi, tinggal scratch ini. Selamat datang. Selamat datang, ini Kate yang Dengan bikin. pohon pantai. Yeah, and then this is the Indonesian instrument. Ini sasando dari Rote. This is the diaper cart. It used to be full of my art supplies, but you know, times changed. And so it's her diaper cart now. She's got her sound machine. Ya. So we turn that on, and then like a wipe warmer someone Yeah. gave us. And then we also use this as a guest room. Jadi kalau ada tamu yang datang, seperti misalnya orang tua kita datang mengunjungi, kita kasih kamar yang utama, kita tidur di sini. Nah, kecuali kalau orangnya sendiri, misalnya kalau Mama Lisa datang sendiri, Mama Lisa biasa tidur di sini. Tapi biasanya kita kasih kamar yang utama. Seni ini Nah, beach seperti pantai. Kate yang buat itu juga. Dan itu pattern tribal pattern. Ya, ini juga Kate yang tropical buat. leaves. And then I covered this with stick-on Ya. because it was just like a really ugly old IKEA brown. And then we actually have this door that we've kind of makeshifted into like just a design with a bead curtain. Ya. Because it actually it's not really useful. It goes to the hallway, which we don't really use it. Ya. And then this is a small closet as well. Small closet. Storage. Yeah. And Ruth right now likes to kind of go around and take everything out. So she takes the books off the shelf, she takes the things off of that, she takes the things out of my bag, as you can see. She takes the clothes out of here. So much of my day is spent putting everything back. Dan di sini teman-teman, Ruth kalau malam-malam sekarang tidurnya sendiri di sini. Nah, kita pakai kamera. Di sini ada kamera yang ada juga suaranya. Jadi kalau malam-malam misalnya Ruth nangis atau apa, kita tahu, kita bisa lihat, kita bisa pantau kenapa dia nangis. Kadang-kadang dia nangis cuma sebentar, terus bisa tertidur lagi. Kan usia-usia sekarang kadang-kadang mereka ada mimpi buruk dan lain-lain. Mereka katanya sudah mulai bisa bermimpi. Jadi kalau mereka terbangun, mereka bisa mungkin kalau tidak lama bisa tidur lagi. Tapi setidaknya kamera itu membantu kita untuk mengawasi si Ruth. Okay, so now you've seen our first apartment together. Ya. And Ruth's first apartment ever. So, jadi teman-teman, ini biaya sewanya sekitar 2.000 per bulan. Belum termasuk listrik dan gas. Karena itu kita harus bayar lagi. Kalau air di sini sewa, water, we don't pay. Ya. Jadi peraturan di sini kalau kita sewa, air tidak perlu bayar. Jadi air itu tanggungannya tuan rumah. Tapi kita bayar listrik dan juga gas. Also juga di basement, ada basement untuk banyak storage space. Untuk penyimpanan, ya. Dan juga washer and dryer. Ya, jadi mesin cuci dan mesin pengiring ada di bawah, kita boleh pakai bebas. Bebas pakai. Juga saya suka duduk di porch, teras depan dengan kursi. Ya. Dan kita suka sekali. Yeah. Alright, so Oke, thanks jadi itu for dia. watching. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Like the video. Jangan lupa like.
And leave us some comments if you have questions. We love to hear from you, and Yeah, don't forget to subscribe. don't forget to subscribe. And until next time, Dadah. bye. Can you say bye-bye? Dadah. Dadah dulu. Dah. Come on. Oh. No, not here. Mana sudah? Ruth. Lempang. I'm going too, Ruth. Ruth. Really, let's go. Hey. What you doing? Hey. What are you Ngapain? Tudut. Are you getting into trouble? Are you getting into trouble? Listen to the wall. That's what she really wants to talk about. The wall. Saya kontak tokonya, toko online. Aja, selamat. What are you doing? Just going through my diaper bag. Ruth, bikin apa? She wants to give a tour as well.